Chinese people believe that jade brings tranquility and symbolizes oneness with nature. Today, I'm paying a visit to Shenyu Island to have a closer look at traditional Chinese jade culture. Jade plays a very important role in Chinese culture and history, but I'd never paid much attention to jade until today. Here, visitors can sample fragrant tea, take a boat ride on Biyu Lake, and enjoy a jade-themed dinner on its shores. 太棒了，而且是这么美好的环境之下就享受到这个菜，真的非常不一样的感觉哈。The slow pace of life allows visitors time to appreciate the clouds floating across the sky and the flowers blooming in the garden, and to put on hold for just a while the hectic rhythm of everyday life. If you've been to Hainan before, then you've probably had the pleasure of visiting many an attractive little island. But did you know that tucked away deep in the tropical rainforest, there is a sacred little island surrounded by mountains where you can immerse yourself in utter blissful solitude? That place is Shenyu Island. Shenyu Island is located in the town of Xiangshui in Hainan's Baoting County, just an hour's car ride from Sanya. A world-class resort, it takes as its themes Chinese jade culture and ecological culture. Here, the lake is surrounded by cloud-shrouded trees atop rolling hills. It is a little slice of heaven, both stunning and intriguing. Its gorgeous scenery aside, Shenyu Island is also famed for its jade. To showcase its jade, which is a significant part of traditional Chinese culture, a museum has been set up here among the green hills. The museum exhibits all manner of jade artifacts, statues and figurines, and welcomes visitors inside to learn more. So let's go and do just that. The appearance of jade wares marked a symbolic point in Chinese civilization. It could be said that the onset of jade culture marked the beginning of ancient Chinese culture. Inside Shenyu's art museum can be found 22 pieces of precious jade wares brought from Beijing, with each one possessing its own unique story. 我们身后这一件呢，是名为沧海月明珠有泪，它是采用和田白玉雕琢而成。我们看到呢，中间有个老人，他双手抱着那个大竿，正准备插入海底，是要采珠的一个形象。在我这个老外的印象当中，哈，玉全是绿色的，但我看这个颜色是非常独特的哈，有白的，又有棕色，又有黑的哈。当时乾隆皇帝他喜欢仿古、古香古色的东西，所以也是将它仿古做就成了您现在看到的颜色，就是褐色、红色、白色。它原先是一个纯白色的玉料。我身后的这些呢，都是来自清代年间的，一共是白玉、青玉。哎，我看这个玉上就刻了很多人，包括中间有一个老先生哈。对，他们都是谁啊？中间这个老人呢，他其实是大禹，雕刻的是他们当时在治水的一个画面。我发现其实最大的亮点，我觉得哈，就是这个颜色，这个搭配，不是染上去的吧？它是经过很多年前，然后风化成的。你现在看到这个颜色，像这样的这么精致、这么细致的一个东西，刻出来的话要多长时间？一个匠人大概刻出来的时间会在7到8年，像这么小的一件作品，如果很大件的话，大概要一个匠人一辈子的时间，甚至是几代人。7到8年？对，一个艺术品？是的。哇，天哪！ Jade wares, as a carrier of culture, have recorded the birth and the development of Chinese civilization. Jade wares represent continuity and advancement from primordial stone implements, as well as a unique take on philosophy and aesthetics. 我们现在呢往前走的话，这一件作品呢是非常难得的。是什么东西？是个花瓶吗？它是一个空宝瓶，我们名为金彩玉。那整个这个画瓶都是用玉做的吗？是的，它整个作品呢也是采用玉料雕琢而成的，它的胚胎非常的薄。我们可以看到呢，它的这个颜色呢非常的鲜艳，它是采用的是矿物质去实现的，金色部分呢是采用的贴金彩金。整个作品呢，它的工艺已经是失传了，为什么呢？因为这是俗称为珐琅彩。
珐琅彩呢，它只是在陶瓷上做工艺，但是在玉器上呢已经是失传的了。它当时呢只在嘉庆年间短短60年出现过。玉它是不耐高温，200到500度以上呢，它就会破裂或者是变黑，所以这保留这么非常完整的一个作品呢是非常难得，也是失传了。现在专家是没法去鉴定这个作品的工艺是怎么去做成的。Well, as you all know, I've been in China for a number of years, and I know that jade plays a very important role in Chinese culture and history. But I'd never paid much attention to jade until today. Coming here, I now know that jade comes in all shapes, all sizes, and all colours. But what's most striking about today's visit is that all of these artefacts here are among the most favoured of the former Chinese royal family. As I look upon the jade wares, I feel as though I have travelled through time and a long scroll of Chinese history is unveiled before me. Apart from the exhibition of jade items, Shenyu Island also provides jade carving activities, which look like a lot of fun. 刚刚我们参观完了神域艺术馆呢，现在我们来到的是神域书院，然后我们现在要准备体验的一个是小小玉江家的一个体验活动啊。这个呢，我手上的这个玉料呢，它是青玉质地，然后一会儿的话，我会教你如何在这个玉石上面去雕刻你的一个名字啊，或者是你喜欢的一个形状，都可以。那只是会作为我自己的印章嘛，挺好的。那画我的名字需要多长时间呢？大概要在半小时左右。哦，半小时就一个字啊？对，这个字也不复杂哦，还有半个小时。好，我们试试看怎么做。Traditionally, there are 12 procedures involved in processing jade, and it was considered one of the most complex crafts in ancient China. Even now, with the help of modern tools, it is still quite a challenge to mimic those age-old techniques. Simple tasks such as carving my own name prove rather vexing for me. 哇，手好累啊，真的。对。像一件作品的话，我们这样简单的雕刻只使用了半个小时。像古代的话，匠人们呢，他是需要很长一段时间，甚至好几年才能雕刻一件作品出来。It took me nearly half an hour just to carve these 2 letters, which is basically my name in Chinese, and my hand is absolutely killing me. I can't imagine how in ancient times, hundreds, if not thousands of years ago, they would have carved these 2 letters and how long it would have taken. Quite a feat. Visitors to Shenyu Island are invited to pay a call at Guipu Farm and put their green fingers to good use. Thanks to the fertile soil and suitable climate, bumper crops grow here on the farm, and guests are welcome to come and harvest them. 那我们今天这身打扮呢，就是特意带你来体验一下我们神屿岛的茶园采摘活动。是的。我采过茶，我知道茶是什么样子，但是我看这些植物，在我印象当中就不像茶呢。是的，因为我们说的这个茶呢，是包括就是一些提高免疫力的一些保健类的茶，它们都比较矮一点。那你说的那个是6大茶类的传统茶类，有的树是比较高的啊，不一样的哈。是的，是不一样的。是这些吗？对，我们看到这些的这一片就是种植的是优顿草，那这些比较小一些，我们可以进去采摘感受一下。好，那我们去试一下。好的。那是怎么判断出来可以采摘的叶子和还没有熟的叶子呢？因为你可以看颜色，有一些颜色比较深的，就是一些老的叶子。那我们采摘其实要采摘它这个新叶嫩叶底，你看它这个上面都会有这种嫩绿的，对，然后这些就是比较老一些的叶子，这边就是比较嫩一些的。我们一般都是采摘这种1芽2叶、1芽3叶这样的。那像这样的茶，你叫什么草？叫优顿草。优顿草，那有什么功效呢？它的功效主要是以保健类的功效为主，那提高我们的免疫力，然后降血压，还有一些对老年人的这个身体是比较好的。我们多采一点吧哈。好的，好的。Here they are, the fruits and the tea leaves of my labour.
那我们回去喝一杯茶吧。现在还不可以，因为我们现在采的是鲜叶部分，然后我们要进行加工，然后才能饮用的。哦，还有一个步骤是吧？是的，所以我们一会儿要去加工一下。好，我们回去做吧。Toasting the tea leaves is a crucial step in the tea making process. Tea leaves are gently heated in a large wok on a low heat. Rolling the tea leaves around the wok by hand allows the water in the leaves to evaporate, preventing the tea leaves from turning moldy and simultaneously locking in all the flavor. 那我们现在的这个环节就是在炒茶的这个环节了那为什么汤匙为什么要炒茶呢？因为我们采摘的鲜叶呢是要经过加工以后才能去品饮的，所以我们现在这个环节叫做杀青，然后进行炒制，把它的这个一些物质炒出来。好，然后不要晒干吗？我以为就是这个茶叶正常我们六大茶类传统茶类的话，还有一个干燥的过程。那我们这个优顿草呢，其实炒完之后是可以拿来品饮的。那个茶叶要炒多久呢？一直到炒到它干，然后它的这个外观就不是这种鲜叶状了，是卷曲状。那是多少分钟呢？应该20分钟左右吧。左右好的，是的。好，加油。After 20 minutes on the heat, the color of the tea leaves completely changes. I can already sense a hint of fragrant tea, and I cannot wait to taste it. 在中国泡茶是不是有很多的讲究啊？是的，因为茶道嘛，泡茶是我们中国传统文化的一项，所以它有很渊源的这个历史文化长流的。那我们现在就来泡一壶茶，好，然后我们也品尝一下。那我们今天泡的茶呢，温度可以不用太高，所以呢，首先我们在泡茶之前先截具，进行这个温杯截具的这一个环节。第一就是让这个杯更干净一点，第二呢就是可以让这个杯的温度慢慢提升一点，它就越来越热了。第一泡的时候我们出汤比较快一些，因为我们喝茶一般都是8到10泡，那每一泡根据我们的水温不一样，还有每一泡的泡茶的浓度不一样，我们喝起来品茶的味道也是不一样的。也就是说，8道茶你每一道茶品茶的味道是不一样的。哇，这么神奇！对，所以我们先品第一道茶。好，先闻香，有一点淡淡的清香味。是，然后小口去啄。然后去体会它的回甘，一点点的清香。The tea ceremony, one of life's fine arts, involves much more than just drinking tea. It is regarded as a way to cultivate oneself by means of a series of complicated rituals. It speaks to the importance that Chinese people attach to tea culture. 喝茶就像一个抛物线一样，它的第一、第二泡相当于一个坡，那在第3、第4泡的时候就会达到一个顶峰。然后在第4、第5、第6泡之后，再往后就慢慢会越来越淡。又回淡了啊！对，是这样。但我想问一下，因为我喜欢茶的味道，各种茶我都很喜欢喝，但是我不太懂品这个茶，有没有什么技巧啊？这个品茶，如果说从根源上讲，首先它的这个茶要是好茶，其次就是它的工艺。它的工艺每一个加工的工艺不一样，造成的茶的品质也是不一样的。再有就是一个茶艺是如何去泡茶，包括它的器具的选择、水温的把控，还有就是说它每一泡茶的时候用的手法，其实每一个茶每一个人泡是不一样的。谢谢你今天教我这么多关于茶道的知识哈。不客气。If Shenyu Island is a trove of treasures, then Bu Lake, or Green Jade Lake in English, is its brightest jewel. A visit to this blessed place is not to be missed. 那咱们这个湖为什么叫碧玉湖呢？谁起的名字呢？因为我们这个湖面你可以看到非常的清澈，然后碧蓝的，所以呢，镶嵌在神玉岛上，我们就叫它碧玉湖。那我们这个湖面的水质是非常高的，而且里面有我们被称为这个濒临灭绝的物种，叫做水中熊猫，就是我们说的桃花水母，是特别小的一个水母，在这个水底下生存。咱们这个湖的这景色也非常的美啊，哈。是的。哎，有没有什么活动啊、运动啊？因为我们还是针对于就是保护环境为主嘛，所以我们周边都是不设于一些
比较激烈的一些活动，对，为了保护它这个水质和周围的这个环境，因为我们周围的环境啊都是山啊、水啊，这都是自然形成的，所以我们尽量去保护它这个整体的一个环境。对的，支持。Boating on the lake, ringed by hills and dense forest on all sides, one can gaze far off into the distance as time seems to slow down. As I'm taking in the marvelous view, something rather interesting catches my attention. 老师，我刚才在船上从远方，就从那个地方就看到你在这里练太极呢，怎么会在这么一个地方练太极呢？是这样的，本身我们太极呢就是一个动静相宜的一个运动吧。这个运动过程中呢，在这山水之间也更好去感受这样一个状态。主要在这个神谕岛这样一个环境，在这个水上打呢，也更有感觉一些吧。那当然，看一些也是很容易找到感觉。刚好我想调整我的状态，能不能跟你学几招吗？可以的，可以的，可以的。来，简单一点，好吧？好的，可以。来，我们开始。来，我们开始。To provide guests with an altogether different experience of BU Lake's picturesque scenery, Shenyu Island offers short courses such as yoga and Tai Chi on the water. Performing these relaxing moves helps to loosen up your body and free your mind. 起，落，收。谢谢，确实感觉很放松的啊。I've tried Tai Chi a number of times around Hainan, but this is the first time I've done it in the middle of nature, in the middle of a tropical rainforest, and smack bang in the middle of a lake. A once-in-a-lifetime experience, I think. After a spot of exercise, I start to feel hungry. According to Ho Peng Fei, the produce from nearby rivers is a taste sensation, so I decide to have a try. Hey! The water quality here in BU Lake is of the highest standard and is unsurprisingly home to many a tasty morsel. The natural environment here has spawned a unique flavour all of its own. Now come with me as I go and have a taste. This customised banquet is renowned for its beautiful surroundings and exquisite cooking. The restaurant incorporates local wild vegetables and other produce into its Michelin-star meals to satisfy the taste buds of the most fastidious gourmet guests. Encompassed by water, diners can enjoy lake and mountain views, which only serve to complement the dining experience. 你好，这边上菜。哦，谢谢。这道菜名叫豆豉石头鱼。哇哦，谢谢。哎，师傅，你能介绍一下它们分别是什么菜呢？它这里分别有3个菜，这是我们成都岛碧湖的一种特质的一种定制的菜品。这种石头鱼呢，它肉质也非常的嫩，吃起来口感很润滑。这个道菜呢叫做法式煎鹅肝。这道菜呢就是我们本地的特色，少数民族的黎族的特色，叫做五角猪。师傅，我想问一下，就是游客来到这里可以随时享受这么定制的菜吗？可以，因为我们这个成都岛的碧湖里面，我们随时有这种特色的菜品，专门是为客人来这里随时都可以点餐，可以点到每一份我们出的菜品，享受我们成都湖的一种风景，这种特色。太棒了，而且是这么美好的环境之下就享受到这个菜，真的非常不一样的感觉哈。来，我从哪个开始品尝呢？这个吧。好，这是我们法式鹅肝，这个有点回到欧洲的感觉。好，尝一口。很美味。That's melt in the mouth liver and a really flavoursome pepper sauce. After the meal, Liu Chun shows me to my room for the night. There are 4 guest rooms on Hainan Island, which is located in the middle of BU Lake. A fair distance from the main island, Hainan Island stands alone, and its time and space the prerogative of its guests. 这个床很特别的。是的，因为这个也是木质结构，也是一个传统的这么一个古风的设计。这个画的也特别的精致，而且有一点像我们欧洲这种古式的风格，古代的风格。这个布置也不错。然后我们下面其实这边也是用真花来设计和布置的。哇，特别的温馨，也特别的可爱。哇，这种花我真的没有见过哈，这个。对，也是有花香味，而且你闻到还会有一些熏香的味道，因为我们在这个时间段会有一个熏香点灯的环节怪不得。是整个屋子里闻起来会比较
舒适，真的是，而且清肯定香可以帮助你的睡眠哈，是的，所以有睡得特别助于睡踏实眠。是这个床我相信非常应该的柔软。很有弹性的哈，而且你看，躺在这儿往直前看，接是面对我们湖面的湖景景色，哇，那一定会睡得很好，很舒服。对，是，所以特我们这别期待。边直接就可以看到湖面的景色。哎呦，这个好漂亮耶 ，nice， 特别是睡醒了，你一睁开眼睛，哎，就看到这个，视觉哎呀，效果非常好多舒服，很好的感觉，我特别期待睡觉今天晚上。Immersed in the sweet air, I pick up a book and start to read. Life here is slow and so very mellow. This is a short, refreshing break from my otherwise busy schedule, offering an alternative way to think about life. Everyone has his own interpretation of what happiness is. Every traveller who comes and stays here will find some small part of that happiness. The pressures of work can make many of us feel that our lives are permanently on fast forward. I myself haven't really relaxed in a long while. But having tasted the real tranquility of Shenyu Island, I realise all the more that all work and no play really does make Jack a dull boy. Now, if you'll excuse me, it's time for me to turn in, so I'll bid you good night. Slow-paced living has gradually become what urbanites long for. People who are deprived of nature look to far-off green pastures. A carefree attitude to life can release city dwellers from their negativity and allow them to find peace with themselves. Shenyu Island is the perfect place for you to find yourself, lay down your burdensome baggage among the waters and forests, and refresh your tired soul. 这里是海南卫视。